জনতা রান্নাঘর থেকে আপনাদের সবাইকে একটি জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আমার সাথে আছেন আমাদের নতুন টিম মেম্বার রতন সানি। জি। তো আমি আর ভাইয়া দুজনে মিলে বিভিন্ন কিচেন ট্যুর করব এবং সেই স্পেশাল রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব। আসসালামু আলাইকুম। অ্যাকচুয়ালি আমি রতন সানি বলছি। আমি এসেছি জনতার রান্নাঘর থেকে। আজকে হুট করে চলে এসেছি গাজীপুরের জয়দেবপুরের স্বনামধন্য রেস্টুরেন্ট ইস্ট ভ্যালিতে। আজকে এখানকার শেফ স্পেশাল কিছু ডিশ আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন এর আগে আমরা ইস্ট ভ্যালি রেস্টুরেন্টের ইন হাউসটা ঘুরে আসি। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইস্ট ভ্যালি রেস্টুরেন্টের ইনডোরের ইন্টেরিয়রগুলো। ছোট ছোট অপশনে দেয়ালে করা মিরর সেট আপ, দেন হচ্ছে ওয়াশরুম সেট আপ, দেন হচ্ছে সোফা সেট আপ, ফাইন ডাইনিং সেট আপ, অল ওভার সব কিছু মিলিয়ে সত্যি একটা দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ করেছেন। সো আমরা এই ফ্লোর থেকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব উপরের ফ্লোরে। দেন আমরা এক্সিকিউটিভ শেফ যিনি আছেন ওনার ফুড, ওনার ডিশ, ওনার প্লেটটা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। এই ফ্লোরটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ইস্ট ভ্যালি রেস্টুরেন্টের সেকেন্ড ফ্লোর। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর পরিবেশ, সাজানো গোছানো সেট আপ, বললে আমি বলবো অনেকটা জাপানিজ স্টাইলে করা। অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ, আপনি ফ্যামিলি নিয়ে বসতে পারছেন। আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কিছু সিস্টেম করা আছে যেখানে আপনি বসলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। শেফ প্লিজ। আমার নাম সুমন রোজারিও। আমি এখানে ইস্টবেলি রেস্টুরেন্টে প্রায় দীর্ঘ 3 বছর যাবত আছি। আমি এখন আপনাদের স্পেশাল কিছু ডিশ দেখাবো। ইন্দোনেশিয়ান রাইস প্লাস থাই ভেজিটেবলের মিজান প্লাসটা আমি আপনাদের দেখাবো। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান সস, অস্টার সস। এসে অনিয়ন লিভস, কোরিয়ান্ডার লিভস। এখন হচ্ছে থাই ভেজিটেবল। এখন ওটাবো থাই ভেজিটেবল। হচ্ছে জুলিয়ান চিকেন, ক্যাবিজ, বাটার, গার্লিক চপ, চিকেন প্লাস ইন্দোনেশিয়ান সস, বয়েল রাইস, সুগার, টেস্টিং সল্ট, হোয়াইট পেপার, সল্ট, ডার্ক সয়া সস,
ফ্রাই গার্লিক, রেসিপিতে টমেটো ক্যাপসিকাম, কোরিয়ান্ডার লিফ, অনিয়ন, স্প্রিং অনিয়ন। বাটার, সানি সাইড এগ, Chinese peppers, sugar, tasting salt, white pepper, dry garlic, basil sauce, Thai oyster, and fish sauce, piscine oil, cooking oil, then butter, স্টকের পানি, arrowroot, fry garlic. This is Indonesian rice. This is Thai vegetable.